Sientes ardor en las piernas como si algo te estuviera quemando por dentro. Notas que el dolor empeora por la noche justo cuando intentes descansar. Te arden los pies incluso cuando sentado o acostado sin hacer esfuerzo. Muchas personas describen esta como fuego interno, otras como pinchazos constantes, y algunas incluso como de cargas que aparecen sin previo aviso. No es un dolor normal, y desde luego no es algo que debas ignorar. Si tienes diabetes, presta mucha esto, porque en personas con diabetes, estos pueden empeorar de forma silenciosa, sin avisar, avanzando poco a poco mientras intentes acostumbrarte a los hoy moleste un poco, mana molesta. Y te das cuenta de que ya no duermes bien, no caminas igual y vives con miedo a que el dolor vuelva a aparecer. Y quiero que escuches esto con claridad, no es algo con lo que tengas que resignarte, no es solo parte de la diabetes, y no significa que condenado a vivir con ardor en las piernas o los pies. En este video voy a mostrar 5 ejercicios diseñados para personas con diabetes, son seguros, suaves y enfocados en lo que realmente importa, los nervios y la no necesitas ni medicamentos nuevos ni agresivos, son movimientos usados en para calmar el ardor, reducirla y devolver tranquilidad a tus piernas, incluso por la noche, y hasta el final porque el ejercicio 1 es el Q. Alivia el ardor nocturno y el Q. Impacto tiene en la calidad del descanso. Presentarme para que sepas dest. Te hablo, soy especialista en y movilidad con enfoque en dolor. Y problemas nerviosos, y deshaceos trabajo con personas que viven con diabetes y sufren ardor. O dolor constante en las piernas y los pies. He visto este problema muchas veces. Personas que llegan cansadas, frustradas, pensando que el dolor es algo inevitable, algo que simplemente toca aguantar. Personas que ya no duermen bien, que temen la noche porque saben que el ardor va a volver. Recuerdo especialmente un paciente que a consulta con ardor constante en las piernas, sobre todo al final del no descansar, se despertaba varias veces por la noche y que su calidad de vida se estaba apagando poco a poco. No. Milagros, solo una forma segura de ayudar a su cuerpo. Empezamos con ejercicios diarios, suaves y enfocados en estimular los nervios y mejorarla. Sin ponerlo en riesgo, en pocas semanas, el ardor nocturno a disminuir. Major, caminaba con tranquilidad y, sobre todo, a center Q. Control, y eso es exactamente lo que busco con este contenido. No es solo reducir el dolor, mi objetivo es devolver tranquilidad y descanso, para que vuelvas a confiar en tu cuerpo y en tus noches. Para entender por qué apareces ardorosa en las piernas, primero necesitamos entender qué pasando dentro de los nervios, piensa en los nervios como cables. Sutra by Joey S. Levar. Desde el cerebro hasta los pies y de vuelta otra vez para funcionar bien, esos cables necesitan Buna. Y movimiento regular. Cuando alguna de esas cosas falla, la cielo empieza a distorsionarse. En personas con diabetes, este equilibrio se altera con el tiempo. Su volverse lenta, especialmente en las piernas y los pies. Eso significa que los nervios reciben menos y menos nutrientes, lo que los vuelve sensibles y irritables. El nervio puede cuidar sometido a constant, no siempre hay una visible, pero una progresiva y es como un cable que doblado durante demasiado tiempo. No se rompe de golpe, pero empieza a fallar, por eso la sensibilidad cambia. Algunas personas sienten ardor intenso, otras notan dolor nocturno, y muchas describen hormigueo o entumecimiento, especialmente cuando en reposo, y el sistema nervioso se vuelve reactivo justo cuando estar tranquilo. Lo importante es entender que estos no aparecen de un para otro, se desarrollan de forma silenciosa, poco a poco, mientras el nervio intenta adaptarse a un entorno que ya no es el ideal. Y hay una frase clave que quiero que recuerdes: cuando el ardor aparece, el nervio leva tiempo bajo. La buena noticia es que, aunque el nervio irritado responde al correcto con movimiento adecuado y mejorada, es posible calmariza
y ayudar al sistema nervioso a funcionar de manera estable. Muchas personas notan que el ardor o el dolor nervioso en las piernas se vuelve intenso. De los 40 o 50 años, y esto no ocurre por casualidad, con el paso del tiempo disminuye la sangre tarda en ligar a las piernas y a los pies, especialmente cuando pasas muchas horas sentado o en reposo. Esto significa menos para los nervios y un nervio mal oxigenado se vuelve sensible. Esto se suma que con los años solemos tener menos actividad diaria, caminamos menos, nos movemos menos y pasamos tiempo sentados es descenso de movimiento reduce el sistema nervioso necesita para mantenerse estable. Se acumula rigidez muscular, los de las piernas y las caderas se vuelven tensos creando additional alrededor de los nervios isa constantemente la nerviosa y febres la de ardor y dolor nocturno y cuanto tiempo pasa el nervio en ese estado sensible se vuelve empieza a reaccionar de forma exagerada pequeños generando sensaciones dolorosas incluso en reposo, piensa en el nervio como en un cable mal irrigado transmite seals dolorosas por eso la es clara, sin movimiento dirigido y adecuado, el dolor no se mantiene estable, tiende a aumentar con el tiempo y es donde una rutina puede marcar la diferencia. Ahora vamos a pasar a la parte. Voy a mostrar 5 ejercicios pensados para personas con diabetes que sufren ardor o dolor nervioso en las piernas y los pies, ordenados de menos intensidad para que el sistema nervioso se calme sin sobresaltos. Cada ejercicio cumple una clara, calmar los nervios, mejorar la y reducir el ardor progresivamente. No necesitas equipamiento ni posiciones complicadas, son movimientos seguros usados en y se pueden adaptar a distintos niveles de sensibilidad, y es importante que los hagas en el orden que te voy a mostrar, es orden es lo que permite que el cuerpo responda mejor y que el alivio sea estable y presta mucha. Por el ejercicio 1 es el efectivo, es el que tiene mayor impacto en el ardor nocturno y en la calidad del descanso. Hasta el final si el dolor no te deja dormir. Ejercicio number 5 activación suave de bilos y pies en piernas. Empezar suave no es una necesidad, los nervios ya sensibles y forzarlos solo aumenta el ardor. Por eso es primer ejercicio y es lento, controlado y seguro. Sentado en una silla o en la cama, apoya bien los pies en el suelo, caminando moviendo lentamente los dedos de los pies hacia arriba y luego hacia abajo, como si estuvieras con cuidado y el movimiento debe ser pequeño, fluido y sin rebotes. Realiza lentos con los debilos, primero hacia adentro, luego hacia afuera, no busques amplitud. Busca control, mientras te mueves, respira profundo por la nariz y suelta el aire lentamente por la boca. La ayuda a calmar el sistema nervioso. Este ejercicio genera nerviosa distal y es decir, despierta los nervios aliados del cuerpo que suelen ser los afectados. Chiveche. Center, calor suave squilio leave. De despertar. Chiveche. Debs dolor punzante aumento del ardor entumecimiento intenso recuerdo una paciente con diabetes tipo 2 que evitaba mover los pies por miedo al dolor. Solo con este ejercicio, a los pocos. Control y menos. Al apoyar este movimiento prepara el terreno para todo lo que viene. Ejercicio number 4 bombeo circulatorio de piernas y el ardor nervioso. Profundamente ligado a la. Cuando la sangre no fluye bien, el nervio se irrita. Por eso este ejercicio es tan importante. Puedes hacerlo sentado, acostado o incluso en una silla, eleva lentamente los talones. Un segundo y. Despacio, luego eleva las puntas de los pies y vuelve a bajar y es un movimiento. Como un bombeo suave, coordina el movimiento con la. Inhalas al subir, exhalas al bajar. Este bombeo ayuda a que la sangre vuelva a circular hacia los pies, levando a los nervios irritados. No necesitas hacerlo. Hazlo durante 1 o 2 minutos. La frecuencia segura y es una vez al. Especialmente por la noche si el ardor empeora al descansar. Las seals de alivio son claras, calor agradable. De alivio. De la
Si sientes dolor agudo, paras el objetivo es oxigenar, no forzar. Ejercicio number 3 deslizamiento nervioso suave. Este ejercicio no estira. Libera el nervio, se llama deslizamiento nervioso y es clave para reducirla. Al borde de la cama, extiende una pierna suavemente, flexiona el tabillo hacia ti mientras levantes ligeramente la cabeza, luego vuelve. Initial bajando la cabeza y relajando el pie y el movimiento es coordinado lento y sin. Y el rango es pequeño, nunca fuerces, por. Calma el ardor. Porque el nervio necesita movimiento sin. Este ejercicio le devuelve espacio y reduce la dolorosa. Precauciones importantes, no mantengas la. No rebote si aumenta el ardor, paras en 1-2 semanas muchas personas notan menos dolor nocturno, un paciente me dijo, es la primera vez que siento que el nervio se relaja. Ejercicio number 2 movilidad de cadera y columna baja la rigidez en la zona lumbar y la cadera aumenta el dolor en las piernas por comprimir las nerviosas, acostado boca arriba, leva una rodilla al pecho. Unos segundos y cambia, luego has pequeños balanceos laterales, todo lento, sin forzar, cierres. Usa una toalla. De la rodilla, cierres. Flexible, aumenta suavemente el rango, las sensaciones normales son alivio y no. Aparecer dolor lumbar. Este ejercicio reduce. Proximal y mejora la nerviosa hacia las piernas, facilitando el alivio general. Ejercicio number 1 reprogramación neuromuscular y el más poderoso STS el ejercicio. Importante porque integra nervios. Y cerebro, de pie, camino entemente. En el apoyo del pie. Arco y dedos, cada paso es consciente, no es caminar. Es reeducar al sistema nervioso. Este ejercicio estimula nervios. Cerebro empieza con pocos pasos, luego aumenta progresivamente, si aparece fatiga, paras en 7-14. Menos ardor y control. Este ejercicio la recuerda al nervio. Calmarse. Para que esta rutina realmente te ayude lo importante es la constancia, no la intensidad, todo el plan. Decido para ocupar entre 10 y 12 minutos al. Sin agotar ni irritar los nervios, puedes hacerla por la mañana o por la noche, si el ardor aparece. Al descansar, la noche suele ser ideal, si notas rigidez o dolor al empezar el. La mañana es una muy buena. Elige el momento en el que puedes repetirla con regularidad. La frecuencia ideal es una vez al. No necesitas hacerlo en exceso, no acelera el proceso y puede sensibilizar. El nervio sigue siempre la regla de dolor seguro. De calor agradable, alivio. Dolor punzante, ardor intenso o empeoramiento. No evita combinar esta rutina con reposo excesivo, porque el nervio necesita movimiento, pero evita calor extremo, como bolsas muy calientes que pueden aumentar la. En personas con diabetes, las señales de progreso son claras, menos ardor nocturno, mayor descanso, mayor tolerancia al movimiento y tranquilidad en las piernas y los pies. Quiero que te cuides con este mensaje, no todo dolor nervioso es permanente, en muchos casos el nervio no. Destruido. Irritado y sobrecargado, y el sistema nervioso responde al movimiento correcto, no a la fuerza ni al castigo, cuando le das. Suaves, repetidos y seguros, empieza a bajar la alarma. He visto personas con diabetes que llevan años viviendo con ardor constante y que, con rutinas como esta, logran dormir mejor, caminar con menos miedo y recuperar tranquilidad, no porque desapareciera todo de golpe, sino porque el cuerpo con fire, no se trata de resignarse ni de luchar contra el dolor, sino de insular al nervio que puede relajarse. Recuerda esta frase, movimiento es alivio cuando se hace bien cada que practicas, ayudando a tu sistema nervioso a calmarse. Ahora quiero escucharte. Sientes ardor en los pies o en las piernas. En los comentarios, leer tus respuestas ayuda a que este contenido llegue. Personas que lo necesitan. Si conoces a alguien con diabetes que sufre dolor nervioso o ardor nocturno, comparte este video. Muchas personas viven con este dolor en silencio pensando que no hay. Y si este contenido te resulta en el canal en los videos voy a seguir hablando de diabetes, nervios y movilidad segura de los 50
Cuida tu cuerpo y recuerda, pequeños movimientos bien hijos pueden cambiar mucho tu calidad de vida.